syempre, sabi nga natin, ang dito sa ergonomics 1 is more on physical aspects tayo. Ano, physical aspects, like kung ano nakikita natin, nahahawakan, nadidinig, physically, yun yung pag-aaralan natin sa ergonomics 1. And unang-una natin i-consider is the visual sense. So, this will be all about visual sense. Lahat ng nakikita natin. Okay, so this meeting, of course, will be discussion, pure discussion lang tayo ngayon. And our discussion will consist of course, meron naman tayo laging introduction and learning objectives. Ano? And yung ating mga subtopics na i-discuss on this afternoon is the vision in the eye, the lighting and illumination, and then the principle of lighting design. Okay? So it will be all about vision, lighting, and illumination. Okay? So doon iikot ang ating discussion ngayon. So let's proceed to the introduction. Okay, so for introduction, of course, nauna, vision is the most valuable human sense. Okay? So alam naman natin, meron tayo, 'di ba? Meron tayong different kind of or different kind of senses. Meron tayong sight, smell, hear, touch, ano wala? Taste. Okay? So that is our different senses. Pero, sabi dito, vision is the most valuable human sense. Okay? Do you agree, class? Okay, meron na nag-send ng thumbs up. How about the others? Do you agree that vision is the valuable human sense? Why? Jaden. Andito ba si Jaden? Yes po. Okay, so for you, why vision is the most valuable human sense? Para po sa akin, kasi po ang eyes po ay marami po siyang pwedeng maging function, ganun po. Okay, so for Jaden, the eyes can have many functions. What about you, Mary Grace? Hello po, ma'am. Ano po ulit yung question? Sorry po. Bakit kaya vision is the most valuable human sense for you? Para po sa akin kasi ano po yung ito po yung pinaka gawa ng parang hindi mo po kasi makikita yung mga magagandang nangyayari sa ating paligid kung parang ang sense po natin yung tawag dito sa kamay lang. Tama po ba? Okay. Okay, Yung good. parang So, kung wala pong mata, hindi niyo po makikita kung ano ganda ng mundo, parang gano'n po. okay. So, good. Syempre, yung environment natin, siya maraming colors, maraming magagandang bagay na nakapaligid sa atin. And because vision can helps us connect with our surroundings. And also, vision is the most valuable human sense because we are visually directed and dependent on it, on how we will work or how we will be perceive things in our surroundings. No, so nakadepende kasi tayo kung ano yung nakikita natin. Nakadepende tayo kung ano yung gagawin natin, ano yung magiging function natin, ano yung paano natin i-perceive yung mga bagay. No, so it depends on our vision. Okay? So, alam niyo ba yung mga kasabihan na parang
For example, yung kung ano daw nakikita ng mga bata, yun yung ginagawa nila paglaki. No, so doon nakadepende sa ating vision or sa the way we see on how we will work, learn, and perform throughout our lives. No, so nakadepende kung ano yung nakikita natin, paano tayo magpa-perform throughout our lives. Kaya vision is the most valuable human sense. Tapos ang sunod natin is hearing na. No, so ayun, and eyes are dependent on light and lighting. Okay? So, syempre, wala naman talaga tayong makikita kapag walang ilaw or walang liwanag. No? So, for example na lang kapag may mga brown out, ganyan, walang ilaw, madilim yung paligid, meron ba kayong nakikita, class? Kapag madilim ang paligid, meron kayo nakikita? Siguro, meron yung iba, may paunti-unti silang nakikita. But, syempre, as overall, kapag wala talaga liwanag, wala tayong nakikita. Kaya eyes are dependent on light and lighting. And this is one of the most important parang factor na na-overlook and na-underemphasize sa mga workplaces. No? So, kayo class, for example, pag nag-aaral kayo, ano parang yung preferred level of lighting nyo kapag nag-aaral kayo? Angeline. Isabel. Ayun po. For me po, pag nag-aaral po ako is yung maliwanag po talaga, yung bukas po lahat ng lights dun sa room na pinag-aaralan ko po. Kasi bukod po sa nakakaantok kapag walang lights, ay ayun po, may poor eyesight po kasi talaga ako. So need ko po talaga na may magandang ilaw para po mas makita ko kung ano po yung inaaral ko. Okay, good. So, syempre, some of us may consider yung mga sobrang liwanag para makita nga yung inaaral, and iba kasi yung epekto kapag yung mga, for example, dim lights. So, sabi nga ni Angeline, medyo nakakaanto. And also, pero may mga different level of lights kasi tayo na parang preference. So iba-iba nga yung preference natin. Yung iba kasi parang mas nakoko-focus sila kapag hindi sobrang liwanag. Parang pag sobrang liwanag naman, yung iba nasusulo, ganyan. Tapos nagkakos or madaling ma-trigger yung eyes nila, madaling mapagod, or ayun, yung sa iba naman mas nakakaantok pag maliwanag. So we have different preferences. But sa mga workplaces or working environment natin, yung level of lighting and illumination is one of the most important factor. So, but yun yung pinaka-importante, pero kailangan natin i-consider kung ano pa yung iba't ibang level na kailangan lang na appropriate doon sa task na ginagawa ng worker. So, employees' visual system must adjust to these changes to function optimally. So whether the job is being done at a computer or in a warehouse, the field of vision must be free of reflections and glare. And lighting is effective in the workplace when it allows the worker to see the details of a given task easily and accurately. And lighting and vision are mutually dependent. So they must be considered when designing a working environment for maximum efficiency. So ito naman talaga yung lagi nating goal sa ergonomics, diba? So we have to yung ating productivity, increase productivity, yung ating comfort, safety, and the maximum efficiency. Okay, so kailangan natin ma-meet yung lahat dito sa ergonomics. And considering the visual sense, we have to mind the appropriate level of lighting dun sa ating mga workplace or ating working environment. Okay? So that is for our introduction. And ang ating learning objectives, so hopefully upon discussing or upon the end of our discussion, you will be able to, number one,
solve appropriate light level for a particular space or work area. So ngayon, magko-compute tayo. Paano ba tayo magbe-measure ng light sa isang work environment? And number 2 is to examine how lighting can affect human performance, morale, and safety. Gaano ba kahalaga? Bakit kailangan natin i-consider yung level of light or yung illumination sa isang workplace? Ano ba yung effect niya? Ano ba yung mga risk or hazards? And paano ba natin siya mape-prevent? Okay? So, before we proceed to the light and lighting and dun sa kanyang mga principles, strategies, dito muna tayo sa vision and the eye. Okay, so ano ba yung, syempre, yung ating visual sense, napakahalaga niyan when considering the work environment design. Okay, dahil yan yung yan yung maaapektuhan kapag, ang tawag dito, hindi sapat yung level of light na applicable or appropriate dapat sa ating mga task na ginagawa. Okay, so kaya dito muna tayo, pag-usapan muna natin vision and the eye. So let's start with the human eye. So again, hindi naman tayo mga elementary or high school pa para i-elaborate talaga kung ano ang human eye. But basically, of course, the human eye is the organ which gives us the sense of sight. So kaya tayo nakakakita is because of our eyes. So yan yung ating organ para it allows us to serve and learn more about the surrounding world than we do with any of the other four senses. Ito yung it let us to see the beautiful things in our environment or in this world. So the human eye. So the eye can detect bright light or dim light, but it cannot sense object when light is absent. Again, when there is no presence of light, we won't be able to see. Okay? So, again, meron siguro yung iba sa atin makikita ng pa-konti-konti, pero kapag talaga yung brownout, blackout talaga na wala kahit konting light tayo nakikita, or kahit walang, kahit konting light, wala talaga tayong makikita. We cannot see when the light is absent. Okay? So, kaya, yung ating vision and the lighting, it is mutually dependent sa isa't isa. Okay? So 70% of all sensory receptors are in the eyes, and the vision is a photoreceptor sense. Okay, so alam naman natin, kaya tayo nakikita is because of our eyes. So, but how we really see? Paano ba talaga tayo nakikita? Ano ba yung process? Bakit natin nakikita yung mga objects or yung mga services or yung mga nasa paligid natin? Okay? So, let's proceed. How we see. Paano ba talaga tayo nakakita? Ano yung process? Of course, unang-una, sabi nga natin, there's always should be a light. Dapat laging merong light. Because yung light na yun kasi yung magre-reflect sa isang object. So light reflects off the object we are looking at. So sa object na to, merong, di ba, nag-reflect na yung light. So, meron tayong tinatawag na mga light rays, and yun yung mag-e-enter sa ating eyes through the cornea. So, yung cornea is part of our eye. Okay? So, sa madaling sabi, yung cornea kasi parang, if i-compare natin sa camera, yung cornea, yung pinaka-lens ng ating mata. So it is the transparent outer covering the eye. Okay, so dun papasok yung light rays na galing doon sa ating source of light. Okay, so the light will pass through and will reach the back of our eye and will hit the retina. So marami tayong parts of the eye, and syempre hindi na natin iisa-isahin pa
But yun, after na pumasok ng light rays dun sa ating cornea, pupunta siya pa doon sa likod at the back of our eye, which will hit the retina, wherein dun sa retina kasi, yun yung magta-translate ng light rays into electrical impulses or parang mga signals. Meron tayong mga signals na tinatawag, which yun yung i-carry papunta sa ating brain through the optic nerve. Pupunta na siya sa ating brain, tapos dun sa ating brain, dun na i-interpret yung mga signals na yon as what we see. Dun na ipiperceive, i-interpret kung ano ba talaga yung ating nakita or kung ano yung object na nakikita natin. Okay? So, ganun yung process on how do we see. Kailangan unang-una lagi present yung ating light. Okay, so kapag nag-reflect yung light rays, pupunta siya sa ating mata, magpapass through sa ating eyes, and then yun yung dadalahin yung mga signals na dadalhin sa ating brain, at yun yung ating i-interpret. The way how we perceive things. Okay? Naintindihan po, class? Kaya mahalaga, unang-una, mahalaga yung light and illumination. Yung level of light. Doon nagsisimula lahat on how we will see things. Okay. So, syempre, lahat tayo nakakakita na. And lahat tayo nakakakita. But some of us also has or have some visual defects na tinatawag. So, ito naman yung parang karaniwang nangyayari kapag masyado tayo na-expose on too much light or due to accidents. So, ito yung mga unfortunate events or unfortunate accidents na nangyayari due to yung exposure natin sa pag hindi appropriate yung light sa ating mga workplace or sa ating mga working environments. And also, hindi lang sa trabaho. Although sabi natin, lahat or karamihan ng risk is na i-experience natin while in work, pero meron pa rin tayo na-experience ng mga risk or hazards kapag nasa labas tayo on our everyday life basis. Kung ano man ginagawa natin, there's always a risk. And some of this is the visual defects. And visual defects, yung mga myopia na tinatawag natin, or yung nearsightedness. Meron din tayong hyperopia, astigmatism, and presbyopia. And marami pa tayong visual defects na tinatawag. Okay? And yun yung ma-discuss natin ngayon. Okay? So, sino pa sa inyo, for example, ako kasi, meron akong, kung sa nakikita niyo, di ba, naka-eyeglasses na ako. So, yung isa ko kasing mata, like, itong right eye, meron akong, 350 na ata yung grado ng isa kong mata. So, meron akong myopic astigmatism din. So, pinagsama siyang myopia and astigmatism. So, yung myopia is nearsightedness. So, meron din ba sa inyo like yung matataas na ang grado ng mata? So, it can be considered na kasi as visual defects. So, sino sa inyo yung malabo na din ang mata katulad ng ma'am? Si Loricel. Loricel, ano ng grado ng eyes mo? Hindi ko po siya tanda kung ano na pong grado. Pero may stigma din po yung isa kong kabila kong mata. Okay, myopia din. Myopic astigmatism din? Or astigmatism lang? Ano lang po, astigmatism lang po. Okay. Si Angeline, ano ng grado ng mata mo? Ako po ay nasa 700 plus po. Oh, ang taas. Kala ko sobrang taas na ng akin kasi pag wala talagang salamin, sobrang blurred na ng nakikita ko, lalo na pag malayo. Opo, parang since grade 4 po ako, then parang every year na nagpapalit po ako ng glasses is 100 po yung, 100 po ng 100 yung tinataas. And then nung parang college po ako, hindi na po siya ganun kabilis tumaas. Ewan ko po kung ba't bumagal yung magtaas. Siguro gawa ng mga prescription ng eyeglasses din. Oh. Okay. How about you? Si Kana din.
Ano ng grado ng mata mo? Ma'am, yung last check po ay pareho pong 200 po. 200. Okay, so siguro medyo blurry na talaga din siya pag walang salamin, no? Okay, Opo. so some of you siguro ay, ayun nga, parang simula pa bata, medyo malabo na yung eyesight. But yung iba naman siguro na-trigger lang sa kapag na-exposed, lalo na ngayon sa mga gadgets, ganyan, na madaling nakakalabo ng mata dahil sa radiation ng mga gadgets. No? Lalo na kapag yung maghapon ka nung nanonood, naglalaro, lalo na sa mga computers, ganyan. So, it will trigger talaga yung ating eyesight. Okay? So, too much exposure. No? So, isa-isahin natin yung mga visual defects. So, hindi kasama yung sa visual defects yung pag hindi mo makita yung halaga niya. Char. Tawa naman kayo. Baka kasi antukin kayo. Okay. So, isa-isahin natin yung visual defects. So, number 1 is astinopia. So astinopia, it is one of the most commonly vision condition, commonly known vision condition. So it is also known as eye strain or ocular fatigue. So ito siguro yung kadalasan or karamihan talaga sa atin nakakaranas ng astinopia. So it occurs when your eyes become tired from intense use. So lalo na ngayon, 'di ba, hindi pala lalo na nag-pandemic na parang karamihan sa atin wala tayong masyadong magawa, nagsa-cellphone lang tayo, nagga-gadgets, so for example, lalo na sabi ko nga kanina kapag maghapon tayo naglalaro ng games like Mobile Legends, ganyan, maghapon tayo nanonood or magdamag tayong nanonood ng mga series like K-drama and C-drama. So kapag may mga ganun, like, nababad talaga yung mata natin sa phone, sa pagga-gadget, mapapagod yung ating mata. Like, hahapdi siya, magluluha-luha, ganyan. So, that is the symptoms of astinopia. So, siguro naranasan niyo din yon. So, nakakaranas dito yung nahapdi yung mata, nagluluha-luha. Di ba? Wala sa inyo? Ang bait nyo naman. Okay, so basta yun yung some symptoms of astinopia. So it occurs when your eyes become tired from intense use. Okay, so it is common in people who carry out near visual work for long periods and naturally reverses shortly after the cessation of close visual work. Yung kapag too much na kayo na-expose doon sa mga near visual work and kapag, kapag sa mga computers, gadgets, ganyan. So, most of the time, this isn't serious. So, it is a common problem na nararanasan nating lahat. So, this isn't serious and it will eventually go away once you rest your eyes. Kapag na-rest mo na yung eyes mo, and for example, yung iba kasi naglalagay pa ng mga eye drops, ganyan. So, it will eventually go away. So yung astinopia. And the second one naman, a second visual defects is the myopia. Ito yung common, siguro na naririnig natin as nearsightedness. Okay, so myopia is when it is a common vision condition in which near objects appear clear but objects farther away look blurry. So yung kapag mas malapit, malinaw siya, pero kapag malayo na, ayun, blurred na. Wala ka na masyadong makita. Okay, so sino yung nakakaranas dito ng myopia? Meron din kasi iba na parang hindi naman ganun kalabo yung mata nila. Hindi pa nila kailangan ng eyeglasses. But pag malayo, blurred na din yung paningin nila. So sino yung nakakaranas dito ng myopia? Wala din? Baka tulog na kayo.
Wala nakakaranas ng myopia or wala ditong nearsightedness? Okay. So, myopic individuals, si Kana daw. Wala nang iba. Baka yung iba is hypermetropia. So, mamaya natin pag-usapan yung hypermetropia. So, myopic individuals cannot bring distant objects into focus. No, so myopic individuals can often carry out close tasks such as video work or yung mga nananahi, yung mga they work with ease but experience difficulties with tasks such as driving. When target objects are more than 5 to 10 meters away. Okay, so most of this, so ang mga myopic individuals, they can function or thoroughly kapag yung mga task is yung malapitan lang. Like, ayun nga, sewing, yung mga mananahi, meron din tayong sa mga manufacturing industries like yung mga nagbubuo lang ng mga parts, kanya, yung mga as in close sa kanila yung ginagawa nilang task. That is for myopic individuals. Pero nahihirapan na sila kapag yung mga task na kailangan ay may tingnan sa malayo. Ganyan. Okay? So, that is for myopia. Ang kabaliktaran naman ng myopia is the hypermetropia. So, hypermetropia is referred also as farsightedness. So, kabaliktaran ng nearsightedness. So, kapag may mga hypermetropic individuals, the near point is farther away from the eye than it is in a healthy eye. So hypermetropic individuals can be said to lack refractive power and may tire quickly when carrying out work in which the viewing distance is short. So more on naman sila. Hindi sila makafocus dun sa mga kind of work na the distance is short. Yung mga task na ginagawa nila is malapitan lang. So kabaliktaran nga siya ng myopia. Okay, so another visual defects is the astigmatism. So yung katulad ng nabanggit kanina ni Loricel, meron daw siyang astigmatism. So astigmatism, ito naman is a common eye problem that can make your vision blurry or distorted. Lalo na pag sa gabi, like yung mga nakikita nating ilaw sa kalsada is distorted na siya. So yun yung mahirap kapag sa astigmatism. Okay? So, in astigmatism, there is an equal curvature of the refractive of the eye such that the refractive power is not the same in one plane as in another. So, kaya nagkakaroon ng mga distortion sa ating paningin. So, astigmatic individuals often perform quite well when given simple eye tests because the defect is corrected by the depth of focus of the eye. However, they may experience severe difficulties nga at night or when there is excessive glare. So at night and kapag yung marami ng ilaw, lalo na kapag excessive glare like yung mga too much or yung mga bright light talaga. So nagkakaroon ng distortion sa eyesight nila. So that is when you have an astigmatism. Okay? So ito yung common din na naririnig natin sa mga common eyesight problems. Okay, so yung meron naman tayong visual system na tinatawag. So syempre, yung visual system, binubuo siya ng eyeball. Okay? So yung eyeball natin, which is it is the receiver of the light. So nagsisimula yung visual system sa eyeball, which in or wherein nare-receive natin yung light and then saka siya ipaprocess ng ating brain where the visual perception occurs. So yung brain natin particularly is the visual cortex. Visual cortex, yun yung nasa center ng ating brain na nag-i-interpret ng mga signals from the retina. Sila yung nag-i-interpret ng mga signals and dun yung nangyayari yung ating visual perception. Ano ba yung nakita natin, nag-i-interpret na tayo
Okay, so it lies at the occipital lobe of the brain above the cerebellum. Okay, so eyesight is the process of properly focusing the incoming light to the correct area of the retina. Okay, so yun yung ating visual system. So tatandaan nyo, visual system natin, binubuo siya ng eyeball, yung ating visual processing sa brain, which is yung ating visual cortex. Okay, so complete eye examination, syempre yung ating para ma-examine natin yung ating eyesight, kadalasan naman nating nararanasan is yung nagbabasa tayo. Like pag magpapa-medical tayo, nagbabasa tayo dun sa chart na may mga letters 20 feet away. And yung chart na yun na may mga letters, ang tawag dun class is Snellen chart. So dun natetest yung ating visual system. Okay, paano ba gaano mo ba or gaano kadaming letters yung mababasa mo doon sa chart na yon. So, 'di ba, siguro familiar na naman kayo doon sa Snellen chart. Meron siyang mga letters wherein nasa taas is yung malalaki pang letters hanggang paliit ng paliit sa dulo yung mga letters. Doon na tetest yung ating visual system. Okay? So, may dadagdag pala ako din sa visual system. So, dito kasi sa visual system, meron tayong part pa rin. Sabi nga natin kanina, kapag walang presence of light, wala tayong makita. No? But, some of us, kasi meron pa rin siguro nakikita, lalo na yung mga malinaw pa yung mata, may mga 20/20 vision. No? So, meron kasi tayong tinatawag na dark adaptation. So, ito yung parang kapag nagpunta ka sa madidilim na lugar, like, for example, kapag manonood kayo ng sine, di ba sa sinehan madilim, pero eventually, nagkakaroon ng dark adaptation kapag nagpunta tayo or pumasok tayo sa mga sinehan, it will just take a few minutes para mag-adapt yung eyes natin sa darkness and nakakakita pa rin tayo ng kahit kaunti para mahanap yung mga, for example, yung mga upuan natin. So, meron tayong tinatawag na dark adaptation. Okay? Para makakita pa rin tayo kahit konti pag nasa dilim. Okay? Yun yung process. Okay, so yun yung ating alam na natin yung process on how we see and yung mga visual defects na pwede maging risk sa atin kapag walang proper lighting or illumination. So yun yung mga visual defects and the process on how we see. Ngayon, magpunta naman tayo dito sa lighting and illumination. So sabi ka natin, vision and lighting is mutually dependent. Okay? So ano ba yung lighting, gaano siya kahalaga, paano ba tayo magme-measure ng light. So dito, under ng lighting and illumination, madidiscuss natin what is light, the sources of light, the workplace lighting, the elements of lighting, and also the very important one is the measurement of light. Okay? So ito yung pinaka-highlight ng discussion natin ngayon. How we will measure the level of light and illumination sa isang workplace or working environment. Okay? So what is light? Sabi nga natin kanina, without the absence of light, or with the absence of light, hindi tayo makakakita. So basically, light, it allows us or it allows the human eye to see or makes object visible. Okay? And light may be defined as electromagnetic radiation that can affect the sense of sight. So depende kasi sa light on how we will perceive the things. So pag example, naka-dim lang yung light, hindi mo kasi masyadong makikita yung isang object. Kala mo siya ay for example, nakakita ka ng bilog, kala mo siya ay apple dahil naka-dim lang yung light. Pero nung inilawan talaga siya, orange pala siya. So it depends, depende sa light yung how
we will interpret the things in our surroundings. Okay? So, light, meron tayong different sources of light, of course. Saan ba nanggagaling yung mga light na kailangan natin? No, so meron tayong natural lighting or natural sources of light wherein, or which is the sun. Kapag umaga, syempre, doon nanggagaling yung natural light natin sa paligid. Ano? So, the sun, and kapag gabi naman, of course, we can consider the moon as the natural source of light natin. And meron tayong mga electronic display generated na light wherein yung ating mga lamp, ano, kapag nasa bahay tayo. Kapag nasa bahay, ano yung inyong source of light? Sino matawag dito? Baby Angel. Sa bahay, ano yung source of light nyo? Nandito ba si Baby Angel? Wala? Kenji? Ano lang po, yung Ayan. ano, Okay, go. yung ilaw po na napro-produce po ng kuryente. Pag sa gabi po, tapos pag sa Okay. araw naman Anong po. tawag? Anong tawag mismo? Yung mga bulb lang, bumbilya. Po. Okay, how about you, Kenji? Ma'am, ano po ulit tanong? Ano yung source of light nyo sa bahay? Mga bulb din po. Okay, yung mga ordinary bulbs din. Sino pa? How about you, Courtney? Nasa si Courtney? Wala? Ano ulit? Okay, siguro masyado mahina yung signal ni Courtney. So, meron kasi tayong different bulbs din. Ano, meron tayong mga LED bulbs, fluorescent. Okay, so pag mayaman-yaman naman kayo, meron tayong mga chandelier. No, so yun yung mga electronic display generated lights natin. Yun yung mga artificial na tinatawag natin. No, so the most important factor for human visions is luminance. Ano, so mamaya madadiscuss din natin ano ba talaga ang luminance. Bakit it is the most important factor for human vision. Okay? So, basically, it is the light energy reflected from a surface unless we stare into a light source. So, isa-isahin natin yung mga elements of light mamaya. Okay? So, ayun, yung light. Meron tayong different sources of light. So, sabi ko nga sa inyo, meron tayong natural source of light, which is yung daylight, and yung ating mga artificial or electric generated lights wherein meron tayong iba't ibang types. Ano? Like incandescent. Ano? So yung mga incandescent bulbs, yun yung mga ginagamit mostly sa mga bahay. Ano? So sa mga bahay, and as well as yung mga LED or yung light emitting diodes. Ano? So yung LED, karamihan or kadalasan ginagamit din siya sa mga bahay at offices. So katulad din ng mga fluorescent bulbs or lamps. Ano? So sa mga factories or offices naman, meron din tayong tinatawag na mercury bulbs, and for factories, commercial spaces, commercial office, meron tayong high pressure sodium or metal halide. And kapag nasa roadway naman, yung mga type of light bulbs na ginagamit is low pressure sodium. No, so meron pa na tayong different types of bulbs kasi kadalasan yung mga common na naririnig natin is like ayun nga LED, fluorescent lamps, ano. So dahil sila yung kadalasan din na ginagamit sa bahay and sa mga offices. Okay?
So, workplace lighting. So sabi nga natin, bakit kailangan i-consider yung level of lighting sa isang workplace or sa isang working environment? So, from the worker's perspective, poor lighting at work can lead to, of course, eye strain, fatigue, most of the time headaches din, stress, and one of the most parang pwedeng maging risk niya is it can cause accident. Kapag may poor lighting tayo sa workplace natin. Okay? So, an important factor that affects workers' ability to see well in the workplace is the quality of light. So, dun tayo sa quality of light, wherein yung quality of light is yung, sabi nga natin, one of the most important factor in human vision, which is the luminance. So, the quality lighting, kini-create siya by tension of the brightness, contrast, quantity, color of light that can result in visibility and visual comfort. Okay, so yun yung mga napoprovide niya. Pero yung kapag when we have or when we lack in poor or we are experiencing poor lighting, ayun nga, marami tayong ma-experience na risk. Yung kadalasan, eye strains. So, syempre, kapag alam niyo yung masakit talaga sa ulo, kapag yung sobrang liwanag naman, and yung kapag, syempre, sabi natin, too much or too low, too little na light, meron pa rin risk yan. Kaya dapat alam natin yung appropriate or tamang amount lang ng level na meron dapat sa workplace natin. Of course, depende sa task na ginagawa natin. Okay? So, contrast ratios should be established to maximize productivity without increasing eye strain. So, in general, meron tayong ratio na 1:3:10. So, ito yung ideal. So, the task area should be less than 3 times as bright as its immediate surroundings and 10 times brighter than the peripheral area. So, ito, siguro kailangan nyo ding tandaan. Okay? Pag pwede nyo siyang i-apply kapag nasa labas na kayo, kapag may work na kayo. So, 1:3:10 is the ideal level of ito parang pinaka-general to kapag yung mga nasa offices, ganyan. So, it is one of the most recommended or ideal. Okay, so bukod sa mga risk or hazards na pwedeng maranasan natin due to poor lighting, lighting in the workplace has many different functions naman. So para maiwasan natin, bukod sa maiiwasan natin yung mga risk na yun, it has different functions. Number one is it contributes to the overall workplace environment. So, syempre, kapag yung mga offices na anong tawag dito, yung maaliwalas tingnan, maaliwalas tingnan, parang iba yung dating niya sa atin. Parang nakaka-good vibes siya. Yung urge natin to work is parang mataas. Parang gusto natin mag-work productively and efficiently. Kapag galing yung type of natin, environment. So, sino ba dito yung parang mas gusto yung maaliwalas na paligid or mas maliwanag yung kanilang working environment? Sino sa inyo? Okay. So, medyo madami. So, sabi nga natin, meron din kasi ibang tao na mas prefer nila or mas gusto nila na medyo dim yung kanilang workplace. So, for example na lang, sino dito yung night mode? Night mode ba ang tawag sa phone? Sino yung mga naka-night mode? Si Veronica, si Andy. Marami naka-night mode.
Okay, so siyempre, iba naman pag sa gadgets, mas prefer natin yung hindi masyadong maliwanag kapag sa mga gadgets, ganyan. Kasi pag maliwanag na yung gadgets, tapos maliwanag pa yung araw, ano pa ang tawag dito? Yung masakit sa mata. Pero sino dito naman yung mga um, anong tawag? Anong kabaliktaran ng night mode? Check ko lang. Ay, wala pala akong cellphone dito. So, basta yung hindi naman naka-night mode. Sino dito? Ang alam ko kasi lalo na yung mga malalabo ang mata, mas prefer nila yung tawag dito, hindi naka-night mode. Sino dito sa inyo? Meron ba akong kasamahan dito? Si Marinella, si Rachel Ann, si John Marvy. Okay, so mas, di ba, iba-iba tayo ng preferences when it comes to lighting. Siyempre, kung saan tayo mas comfortable. Okay, so it contributes really to the overall paano tayo magfa-function, di ba? So, ganun din sa workplace lighting. So, mas masarap magtrabaho kapag maaliwalas yung inyong workplace. Okay? So, the second one is the lighting in the workplace illuminates specific tasks so that they can be completed accurately and efficiently. So meron kasi tayong mga task talaga na kailangan ng matapos or magawa accurately. Yung kailangan pulidong-pulido talaga. So medyo critical yung task na kailangan talaga ng high level of lighting. Okay? And also, it plays an important role in accident prevention. So, siyempre, kapag madilim yung ating paligid, hindi natin makikita agad-agad yung mga, baka merong mga nakahara ng mga objects. So, pwede siyang mag-cause ng accident, lalo na sa mga manufacturing areas or industries or yung mga sa factories, even sa factories lalo na kailangan ng proper level of lighting kasi marami diyang mga machines na pwedeng for example, dahil hindi masyado maliwanag yung lighting na mali ka ng pindot and pwede siyang mag-cause ng accident or pwedeng mag-stop yung operation or yung inyong production process. So, kalain nyo yun, sa konting pa lang, lighting lang yun ha. Ganun na yung magiging effect niya. Kailangan mag-stop ng production, nag-cause ng accidents. So, it is really important to consider the workplace lighting natin. Okay? So, number 4, it also contributes to security in and around the workplace. So, syempre, hindi dapat yung loob lang, hindi lang yung interior or sa loob lang ng workplace natin, okay yung lighting. Dapat within the premises also, kahit nasa labas ng company or ng inyong planta, dapat meron pa rin proper level of lighting. Kasi habang dapat paglabas ng mga worker, dapat safe pa rin sila. Nakikita pa rin nila ang nadadaanan nila. Nakikita pa rin nila yung nakakasulubong nila, ganyan. So, excuse me, for security purposes. Okay? So, a proper lighting system for a workstation considers the visual demands of the task and balances general or ambient lighting with task-specific lighting to achieve comfort, efficiency, and accuracy. So, yun naman talaga yung goal natin sa ergonomics 1. Considering the visual sense sa ating work environment design, we should achieve comfort, efficiency, accuracy, and also pwede natin idagdag din dito yung productivity and safety ng mga workers. Okay? So, what happens when lighting is improper? Okay, so sabi ko nga sa inyo, too much or too little light will still cause us or can makaka-experience tayo ng mga risk pa din. So, kaya dapat katamtaman lang, yung appropriate lang dun sa level of task, dun sa worker, and dun sa
working environment natin. So symptoms from too much light includes like yung irritation, burning, tearing, and redness of the eyelid. So sabi ko nga sa inyo, pag kasi masyadong maliwanag, mahapdi sa mata. So kapag mahapdi yung mata, minsan nagluluha siya and namumula yung ating mata. So it also, again, yung too much exposure mo naman dun sa too much light na yon, it can reduce your sharpness of vision. Kaya lumalabo yung mga mata natin, lumalabo yung mata natin, nagkakaroon tayo ng mga visual defects. Kasi dyan, parang, na yun yung akin, depend dun sa experience ko, pataas siya ng pataas. Kasi di naman talaga natin maiiwasan ngayon, ma-exposed, lalo na kayo mga students, na lagi na tayong, for example, like mga ganitong online class na nakatutok tayo sa computer, sa ating mga laptops, like 2 to 3 hours. So, hindi talaga maiwasan, hindi ma-expose sa light. But, syempre, yung proper, control sa lighting na lang, para maiwasan natin yung mga risk na like ganito, mga irritation, burning, tearing, and redness of the eyelids. Okay? So, dito naman, symptoms naman from too little light naman. Kapag masyadong mababa yung light. So, it will cause double vision and headaches, talaga, headaches. Kapag hindi ka makafocus, hindi mo masyadong makita kung ano yung ginagawa mo, it will cause you headaches, and fatigues, of course. And then, you will, or it can reduce ability to quickly adjust focus between near and far objects, and also reduce sharpness of vision and sensitivity to contrast. So, too much light or too little light, it can reduce the sharpness of your vision. And then, another one is musculoskeletal problems. We have different musculoskeletal problems that caused by poor lighting. Kasi yung mga poor lighting na yan, syempre, for example, ayun nga, little light lang. Hindi mo masyado makita maayos yung ginagawa mo kahit malapit siya dahil madilim. So, on tendency, yuyuko ka ng yuyuko, tapos ma-expose ka sa ganong posture ng ganon katagal. Okay, so, madedevelop yung ating poor posture or yung ating mga musculoskeletal disorders or yung ating mga MSTs. So, ayun yung pwedeng mangyari kapag too much light or too little. Okay, so kayo class, ano pa yung iba nyong nararanasan kapag too much light or too little? Yung inyong lighting. For example, kapag nasa bahay kayo or kung nasaan man kayo, ano yung mga kadalasang nangyayari sa inyo or nararanasan nyo aside from these examples? Sinong pwedeng sumagot? Yes, Marinella. Ma'am, migraine po, lalo na po pag yung malilikot po yung ilaw po. Ganun po. Okay, wait lang kasi. Okay, so ayun, pwede kayong maka-experience ng mga migraines. What else? Ano pa yung kadalasan na experience nyo? Class. Blurry vision po. Okay, blur visions. Lalo na kapag medyo yung matagal kayong naka-expose sa too much light. Okay? So, meron pang yung minsan naduduling na kayo. So, sobrang tutok nyo. Pag, for example, masyadong maliwanag tapos sobrang tutok nyo. Minsan nakakaduling din. Ano pa, class? Ano pa yung kadalasang nararanasan nyo? Beshi, bye!
Ingat! Yun, may tubig dito! Painom mo na, painom mo na. Sino yung energy? Class! Ha? Sabi ko sa mga estudyante ko, anong sapon? Anla ba? Ay, mga Bobby! Popcorn! Sapon yun. Sabi nila. Okay. So, ayun ha, class, yung pag nangyayari kapag too much light or too little light. No, kaya dapat alam natin yung appropriate level light lang para sa atin. Kung saan tayo mas comfortable. Okay? Friends, nangingilig. Bye-bye. Babalik lang kayo. Bye-bye. Bye. Peace. Okay, so what happens when lighting is improper? So aside from those na nabanggit natin kanina, no, sa mga risk, hazards, kapag na-expose tayo when too much light or too little light, so these are also the effect when the lighting is improper. So number one is, of course, it decreases our productivity. So wala naman talagang gaganahang magtrabaho kapag yung paligid mo is, for example, madilim. Like hindi mo magawa ng maayos yung ginagawa mo dahil walang masyadong ilaw. Walang nagre-reflect na ilaw, hindi mo makita yung ginagawa mo or hindi mo magawa ng maayos yung ginagawa mo. So it will lessen the productivity of the worker. And the second one is it decreases accuracy. Lalo na yung sa accuracy. Baka yung ilang for example sa pananahi, yung ilang mananahi is mali na pala yung tinutusukan ng needle. Okay? So it will decrease the accuracy and nasa-sacrifice yung quality ng mga products na ginagawa ng mga workers. So the other one is it decreases quality of work. Ayun nga, yung quality of work or yung quality ng products na ginagawa ng mga workers. The fourth one is nai-increase yung accidents. So sabi ko nga sa inyo, lalo na yung mga nasa manufacturing industries na very prone sa accidents kapag improper yung lighting. Doon sa mabanggit ko lang, lalo na sa Nestle kasi syempre mga food yung ginagawa doon. Kaya kailangan talaga ng proper lighting para hindi magkamali kung yung level of or yung amount ng mga ingredients, lalo na yung mga part na nagpapak na, ipinapak na yung mga products. So there should be proper lighting. Medyo critical dun sa part na yon kasi minsan mano-mano, merong part na kapag bulk yung, meron kasi doon, yung part ng Milo or yung Milo production, meron doon na hindi siya pinapak isa-isa. Yung katulad na nabibili natin natin, meron kasi doon na parang sinasako-sako siya manually. Or hindi naman manually, parang isasako siya tapos isi-sealed mo siya manually. Isi-sealed mo siya. Kasi yung mga sako-sako na yun, yung dadalhin sa ibang planta or sa ibang anong tawag dito, branch nila para dun i-pack ng yung pang sari-sari store, yung mga ganon, yung mga tingi, so yun yung mga isasako nila, tapos i-sealed nila manually. So kailangan medyo critical talaga dun yung level of lighting kasi dapat tama kung paano mo siya i-sealed and para ma-shield mo din siya ng maayos. So lalo na dun sa mga manufacturing industries na gano'n, na prone yung accidents and yung level of accuracy is critical also. Okay? So, poor lighting is also a workplace security hazard. So, sabi nga natin, it can cause or parang pwede pa rin ma-accident or mag-cause ng accident kahit sa labas ng
workplace. No? So for security purposes, dapat hindi lang loob yung may maayos na lighting and hanggang sa labas dapat. Especially for shift workers who may not have coworkers nearby or must walk to a bus or parking lot after dark. Lalo na yung may mga night shift, mga panggabi na mga workers. Okay? So, that marami pang magiging cause when there is improper lighting sa isang workplace. So these are the major lang na kailangan nating keep in mind para solusyonan agad natin or para maiwasan natin. Okay? So we have different elements of light. So syempre hindi naman siya basta light lang. So meron tayong different elements of light. So number 1 is the quantity of light. So yung quantity of light falling on a surface is called illuminance. Okay? So basically, illuminance class, tatandaan, illuminance is the intensity or yung amount of light falling on a surface or object. The quantity of light falling on a surface or object para makita natin or para maging visible sa atin yung object. Whether it is a wall or a desk or basta any kind of object, the amount of light that falls onto that object is called illuminance. Okay? So, ito kasing illuminance, it is depende surface. So the quantity of light is dependent on the surface and not the source of the light itself. Kung saan pa yan galing or ano pa yung light source natin, yung quantity of light niyan is based sa ating magiging surface. Okay? So more light is needed for fast-paced, fine detailed work with low contrast such as rapid reading of small letters in pencil than for rough assembly work. Okay, so the ISNA or Illuminating Engineering Society of North America has developed recommended illuminance levels that account for the task, the age of the worker, and the speed and accuracy required. So mamaya may ipapakita ako sa inyo na parang table siya wherein meron mga recommended illuminance on a specific task or activity. So yun ay galing from ISNA. Okay, so sabi ko sa inyo, depende kasi talaga sa task or sa activity na ginagawa yung level of lighting. Paano ba natin i-adjust yung level of lighting? So because of the it depends on the task. Okay, so mamaya meron tayong mga recommended illuminance levels. So basta class, tatandaan nyo, illuminance, it is the quantity, the amount of the light falling on a surface or object. Okay? And then, kung may quantity, meron tayo of course the quality of light. Okay, so there are several elements of light quality that must also be accounted for when determining the proper lighting for a work environment. So meron tayong luminance, reflectance, contrast, glare, and color. Okay? So doon natin parang yung kasi illuminance, syempre, sabi nga natin, it is the quantity of light na nagfo-fall doon sa object. Okay? So ito naman quality, gaano ba kalinaw natin makikita yung isang object? Gaano ka-bright or gaano ka-visible sa ating paningin lalabas yung object. So, depende sa number 1, luminance. Okay? Ang luminance is the amount of light reflected or coming from a light source or surface. So, basically, sa madaling salita, ang luminance, it is the intensity of the emitted light. Parang, ito yung gaano ba na-absorb ng isang object yung light. So it is the intensity of the emitted light. So
dito sa luminance, we can also prefer or call this as yung brightness. So kung parang the brightness, since it varies how bright an object will appear to us or to our eyes. So that is for luminance. Gaano ba ka-bright or gaano ka-dim na magre-reflect sa atin yung nag-reflect na light sa isang object. Okay? So, intensity of the emitted light. So, that is luminance. It is important that there is not a great difference between the luminance level for the task and the surrounding area. So, yung luminance level natin for the immediate area surrounding, the task should be 1/3 that of the task. So, tatandaan class, the further from the task, the less light is needed. Okay? So, sabi nga natin, the further from the task, the less light is needed. So, kasi pag malayo naman, mas hindi natin makikita yung task natin kapag masyadong maliwanag, kapag mataas yung light level. Okay? Nagagets nyo ba? So, mas kailangan natin yung high level of luminance kapag yung task na ginagawa natin is very malapit sa atin. Very kailangan ng focus and accuracy. Kailangan natin ng high level of luminance. Okay? So, but if the task naman is further from us, let the light be lessened. Okay? Naintindihan ba, class? Nandyan pa kayo? Wala na ata. Nakatulog na. Ayun. Okay. So, class, pag may questions naman, pwede magtaas ng kamay. Okay? So, that is for luminance. Okay? So, alam na ang pinagkaiba ng illuminance at luminance. So, kapag sinabi natin quantity, yung quantity of light, illuminance. Kapag naman quality of light, luminance. Okay? Another elements that must be considered is the reflectance. So reflectance naman, it is the percentage of light falling on a surface that is reflected. So sa madalit sabi, yung ating reflectance, it is the light na nag-reflect sa isang object. So itong reflectance based or base din siya or nakadepende din siya sa type of surface. Kasi parang mas mataas or mas mataas yung reflectance ng isang object kapag ang surface is yung nasa mga glossy or mirror yung ating mga surface. Kapag naman mga matte, like yung mga rough na surface, mas mababa yung ating reflectance. Okay? So, hindi masyadong mag-reflect. And, ano pa nakalagay dito? A totally black surface reflects no light. So, syempre, sabi nga natin, reflectance is based on the surface. Kung saan siya mag-fall or kung saan siya mag-reflect. Okay? And then, the other element is the contrast. Pag sinabi naman natin contrast, it is the relationship between the light coming from an object in the immediate background. So, siguro, if ever lang na marami sa inyong nag-edit like ng mga pictures, ganyan. So, dun kasi natin kadalasan na-encounter yung word na contrast. So, kapag mag-edit ng mga pictures, like kapag high contrast, parang mas pinapalinaw or mas malinaw yung appear ng picture sa atin. Kaysa doon sa background. Parang anong tawag dito? Pinapalinaw niya mismo yung object kaysa dun sa background. Mas mataas yung contrast pag mas mataas yung contrast. Okay? So, high contrast is very important for fine detail works. So, ang example natin dito is using a black pen in a place of a pencil for handwritten copy will increase the contrast and improve the
readability. Mas madali nating mababasa. For example, kapag gumamit tayo ng ballpen, kapag di ba nagsusulat tayo, kapag gumagamit tayo ng ballpen, mas mataas yung kanyang contrast and mas madali natin siyang nababasa. Unlike kapag gumamit tayo ng mga pencil sa mga lalo na kapag mga yellow paper, so mas mahirap or mas mababa yung contrast kapag gumamit tayo ng pencil sa mga papers at parang yung level of readability niya, syempre mas mataas or mas madali nating mababasa, mas madali natin naiintindihan yung mga kapag gumamit tayo ng black ball pen kesa sa mga pencils. Okay? So, nagigets niyo ba, class? Andyan pa kayo? Okay. So, next from contrast is the glare. So, one of the elements of light also is the glare. So, sa glare naman, ang glare yung parang when we are exposed to overly bright light. Yung parang nakakasilaw yung light. Nagkakaroon na ng glare. Lalo kapag yung, for example, pag mga summer, ganyan, di ba? Sobrang tirik ng araw. So, doon nagkakaroon ng mga glare. Kaya gumagamit tayo ng mga protection like eyeglasses, sunglasses pala. Sunglasses, para maiwasan natin yung too much glare or overly bright light. So, it occurs when there is too much direct or reflected light within the field of view. When we are exposed to overly bright light. So, glare causes a decrease in contrast which result in decreased visibility and physical discomfort. So, physical discomfort talaga kasi nakakasilaw talaga siya. Masakit siya sa mata. Okay? So, even low-level indirect glare that may not be noticeable can cause eye strain and fatigue. So, for example, lalo na pag, umaga, tapos nagbukas kayo ng bintana, tapos ang tatama sa inyo is yung direct sunlight. So, glare yon. Okay? So, the adverse effect of glare on visibility increases with age. Okay? So, there is an impact doon sa mga, sa age natin. And glare can be controlled by using indirect light sources and positioning direct and reflected light sources outside the field of view. Okay? So, pwede din tayong gumamit, diba, ang mga kadalasan natin ginagamit para control natin yung level of light, lalo na kapag mga natural lighting is like yung mga curtains, yung mga windows natin, yung mga blinds, or yung type of glass na ginagamit natin sa mga bintana. So that is one of the one way para ma-prevent natin or ma-control natin yung level of light or yung glare na tatama sa atin. So special anti-glare screens are available also for the visual display terminals if necessary. Okay, so some of those are the elements of light. Another element of light is, of course, the color. So there is colors are or they have an impact doon sa ating mga workplaces. Meron kasi parang nakaka-apekto yung type of or yung color ng ating environment or yung interior ng office, nakaka-apekto siya doon sa magiging overall vibe or yung gagamitin nating ilaw sa workplace natin. So, some of you may consider the blue and green na pwede siyang maka-relax or soothing. So, pag mga ganito, for example, pag yung isang, lang kayo, nasa isang room lang kayo, tapos blue and green yung ginamit mong interior color, so it can be relaxing or soothing, na pwedeng parang maka-affect dun sa level of, parang yung tingin natin sa light, na hindi na siya masyadong maliwanag. Dahil yung ibang nakikita mo sa paligid mo is blue or green na nakakapag-relax or soothing sa feeling natin, sa nararamdaman natin or sa vibe natin. Okay? And also,
Meron tayo ditong orange, yellow, and brown. Colors are thought to be stimulating. And meron tayo ditong red and violet that considered also as alarming or aggressive. No, so meron din tayo mga pastel colors that reduce the impact of the color. Kapag ayaw naman natin ng sobrang bright na like interior or na mga gamit, we can use pastel colors. And another that you can consider is cool colors such as blues and greens can make a space seem larger, and the red and oranges can make a space seem smaller. Okay? So kung gusto niyo na parang sa tingin niyo lumaki tignan yung inyong space, you can use blues and greens to your interior. So kapag ganito din kasi parang nakakadagdag din sa yung color ng environment or ng workplace natin, nakakadagdag siya sa overall ambience ng ating workplace. Kapag for example, kapag yung color ng workplace nyo, ng office nyo is puro white, ganyan. Tapos white pa rin yung inyong source of light. So, maaliwalas tingnan. Masarap sa mata. Lalo na kapag meron namang iba na, anong tawag dito? Minsan kasi hindi match yung color ng ilaw doon sa type of or sa color ng inyong office. So kaya kailangan niyo i-consider din yung color. So different types of lights will influence how colors are perceived. If the light source is not coordinated, of course, with the color of a work area, colors may be perceived as off or strange, and visibility may be more different. Meron kasi, for example, alam niyo yung mga sa bahay, di ba meron tayong mga yellow ang color ng source of light, like yung mga bumbilya, color yellow, ganyan. Tapos ang bahay niyo pa yung color, ang pinta ng bahay niyo is color green or blue. So parang hindi siya masyado masarap sa mata. So you should know or how to coordinate the color of the work area to your light ng source of light. Okay? Yung mga bulbs nyo na gagamitin. Okay? Para mas ma-prevent natin yung mga risk or hazard. Okay? So, and also, visibility may be more different. Parang pag pinasama mo kasi yung dark light tapos yung dark na color ng inyong workplace, di ba? Masyadong masakit din sa mata. Okay? Kaya dapat alam niyo yung proper color din na coordinated na sa inyong color ng light na gagamitin. Sa mga bulbs, sa mga lamps, ganyan. Okay? So, yung mga elements of light na yun, nakaka-apekto siya dun sa ating visual acuity and visibility. So, yung visual acuity na tinatawag natin, it is the clarity or sharpness of vision. The way we see the things around us, kung gaano siya kalinaw sa atin. So, that is visual acuity. And it is the ability to detect small details and discriminate small objects by eyesight. So yung visual acuity, kadalasan, natetest siya doon sa ating mga eye examination, like doon sa pagbabasa ng Snellen chart. Yun nga, so gaano ba natin or hanggang saan ba natin mababasa yung mga letters na yun, kung kaya ba natin siyang basahin hanggang dun sa pinakakaliit-liit ang letters na nandun sa ilalim ng Snellen chart. So dun natatest yung ating visual acuity. Okay? So for determining acuity, high contrast patterns are presented to the observer. So the smallest detail detected or identified is taken as the threshold. Okay? So katulad nga ng example natin, which is doon sa Snellen chart. So doon na kikita or natetest gaano pa ba kalinaw or ka-sharp yung iyong vision. Okay?
These measures of acuity primarily dependent on the ability to see edge differences between black and white stimuli at rather high illuminance levels. So again, yung illuminance natin is the amount of light na nag-fall doon sa object or surface. So that is for visual acuity, the sharpness of the vision natin. While yung visibility naman, it is the level of clarity which a human can see an object. So the state of being visible, paano ba natin nakikita or nakikita ba natin yung isang object? Okay, gaano kalinaw? So there are 3 critical factors in visibility. Number 1 is visual angle. So the size of target or retina, the angle of the image takes up on retina. Siyempre, yung visual angle kung saan mo nakikita yung isang object na nakadepende sa kanya yung visibility natin. Siyempre, yung visibility natin, mas maganda or mas nakikita natin yung object kapag nakaharap sa atin. So, the second one is the contrast. So, the contrast is the relative difference in luminance. Okay, so again, luminance is the intensity of the emitted light. And contrast is, dito pwede na tayong magsimula mag-measure ng light or ng contrast. So, na-measure natin yung contrast by this formula. So, yung ating maximum luminance minus the minimum luminance all over the maximum luminance. So, yung L dyan, class, tatandaan ang L ay luminance. Luminance of the surface. Okay, that is for visibility. Any questions so far, class? Meron pa bang questions? Clarifications? Wala pa naman? Okay, so yung class yung tapos na tayo sa how do we see, what is the human eye, na-discuss na din natin ang light and lighting, ano ba yung kahalagahan niya, anong pwede maging effect kapag there's an improper lighting. Alam na rin natin yung mga elements of light. Again, what is the elements of light? Okay nga, kung nakikinig kayo, what is the elements of light? Pwedeng on ng mic. Pwedeng umimik, class. Pag nagtatanong ang ano yung mga elements of light natin? Aba, nakalimutan na agad. Rainiel. So, quantity of light, quality of light, luminance, reflectance, contrast, glare, and color. Okay, ano yung ating quantity of light? Yung illuminance po. Illuminance. Okay, very good. So, yun yung ating mga elements of light. Tatandaan yun, class, ha? Dahil yung kadalasan natin ma-encounter and yun yung para mas maintindihan nyo kapag nagme-measure tayo ng light, kung ano ba. For example, hindi lang yung tayo kuha ng anong value ng illuminance, ganyan. Alam din natin yung meaning ng illuminance or yung mga other elements of light na kinukuha natin. Para mas maintindihan ninyo. Okay? So, let's proceed to the measurement of light. Paano ba tayo nagme-measure? So, last week, kita nyo naman, di ba, merong nag-conduct sa lab natin or nung naglalab tayo, meron ding mga students na pumasok sa classroom natin wherein tinetest nila or meron silang mga gadgets na ginagamit para ma-measure yung level of light and noise sa isang space area. Okay?
So, yun yung isa sa mga ginagawa or ginagamit o yung isa sa mga ginagamit pala, sorry, yung isa sa mga ginagamit para mag-measure ng light is lux meter. Okay, class, tatandaan lux meter. Yun yung ginagamit nila habang measure sila ng light doon sa ating iLab. Tandaan nyo ba yun? Class, nakita nyo, di ba? Yes po. Okay, so yung ginagawa nila last week is measure sila ng light using the lux meter. Okay, so yun yung next na magiging lab activity natin. No, so ganun din yung inyong gagawin. Magme-measure kayo ng light through lux meter and then after that, siguro magko-compute din kayo. Okay? So for now, aside from using that device, yung lux meter, pwede din tayo mag-measure ng light through identifying kung ano ba yung task na ginagawa dun sa isang workplace or working environment para malaman natin kung ano yung level na level of light lang na kailangan doon. Okay? So, magme-measure tayo ng lighting or ng light. So, measurement of light is essential in the design and the evaluation of workplaces. Okay? So, kung ayaw nyo maranasan yung mga nabanggit natin kanina like fatigue, MSDs, headaches, so we should properly measure the level of light. Okay? So, because the eye adapts to light levels automatically, compensating for any changes in illumination, subjective estimates of the amount of light in a work area are likely to be misleading. Sabi nga natin, ito yung pinaka-underrated. Parang siya yung least na, or siya yung nako-compromise. Siya yung list na napa-priority sa mga pag-improve ng mga workplaces wherein dapat siya yung pinaka-importante. Sa kanya dapat nagsisimula sa pag-improve or pag-measure natin ng lighting sa isang workplace. Okay? Class, tatandaan nyo ha, baka huwag na kayong gumaya sa, for example, kapag nagka-work na kayo, yan, kailangan mag-apply ng ergonomics, kailangan mag-improve. So, please, huwag natin i-compromise yung level of lighting. Kasi kala natin, lang siya, ganyan lang, level of lighting, pero marami pala siyang pwedeng maging risk or hazard sa mga workers. Okay? Or sa mga working environment. Okay? So, the measurement of light is also known as photometry. Okay? Class, tatandaan, the measurement of light is also known as photometry. Photometry is also known as the measurement of light. Okay? So, the main photometric units are luminous intensity, luminous flux, luminance, and illuminance. Okay, so sabi ko nga sa inyo, yung mga elements of light, yun yung kadalasan natin ma-encounter when we are measuring the light or yung level of light. Okay, main photometric units again, luminous intensity, luminous flux, luminance, and illuminance. So, paano ba tayo magme-measure ng light? Unang-una, through illuminance. Again, class, what is illuminance? Quantity of light po. Okay, the quantity or amount of light reflects or that falls to the surface or to the object. Okay, so lighting intensity is yung amount of light, minimeasure natin siya in candalas class. Candalas or CD. Okay? Tatandaan, minimeasure natin yung amount of light or yung lighting intensity through candalas or yung pinaka-unit niya, unit symbol is CD. Or, pwede din siya maging lumens. Excuse me. Wait lang, class ah.
Okay? So, minemeasure natin yung lighting intensity or yung amount of light through candalas or CD or lumens, wherein 1 CD or 1 candalas is equal to 12.57 lumens. Okay? So, ang illuminance, paano natin ma-measure ang illuminance? It is equal to lighting intensity or intensity over D squared. Wherein, yung D natin is the distance between the light source and the surface or the object. Okay? Illuminance is equal to intensity over distance squared. Wherein the is in feet. Okay? So, yung pinaka-general unit na ginagamit natin when it comes to illuminance is FC. So, dahil yung ating intensity, di ba sabi natin, minimeasure siya in candalas and yung ating D is in feet. Kaya ang ating magiging illuminance dyan is FC or foot candles. Okay? Kapag naman lumens, kapag ang intensity natin, ang lighting intensity, ang ginamit niyong unit is lumens, tapos ang inyong distance is naka-meters. So, ang tawag sa kanya is, magiging unit niya is lux. Or yung lux is equal to CD over meter squared or candalas over meter squared. Okay? Naintindihan ba, class? Malinaw iyon kung paano tayo mag-compute ng illuminance or mag-measure? Okay, siguro malinaw naman. Ayun, yun ang sa illuminance. So, pwede siyang maging, pwede natin gamitin ay lux or foot candles, but I recommend na ang mas gamitin natin is foot candles or FC. Okay? Yeah. Okay, that is for illuminance. How about sa luminance? Ang luminance naman, again, it is the intensity of the emitted light or the amount of light reflected from an object. Nag-reflect na yung light doon sa object. Okay? So, luminance, it impacts our ability to see objects. So, sabi ko nga sa inyo, parang ang luminance kasi, we can consider it as a brightness. Kung paano natin or gaano natin kalinaw nakita yung isang object. Okay? So, it impacts our ability to see objects. So, ang luminance naman, it is measured in foot lamberts. Okay? FL, wherein yung F is lowercase lang, tapos yung L yung naka-caps lock natin. Foot lamberts or FL. Sa luminance. Wherein, again, sa illuminance, siya ay foot candles. Kapag luminance, foot lamberts. Okay? Luminance can be measured by a photometer or pointed at a surface. So, ito yung paggamit natin yung device, yung lux meter. Ipo-point mo lang siya kung nasan yung surface or kung ano yung surface, ilalagay mo lang doon yung lux meter tapos siya na yung bahala kung ano yung lalabas na doon, yung measurement of light na meron doon sa isang workspace or sa isang work environment. So, luminance is minimeasure siya through illuminance times the reflectance. Okay? Again, class, ang reflectance, it is the percentage of light falling on a surface that is reflected. Kaya, ang ating reflectance, it is always on the, lagi siyang naka-percentage. Okay? Reflectance, lagi siyang naka-percentage. So, I have here yung ating mga quantity and quantity symbol. So, ito yung kadalasan na gagamitin nyo
kapag nagme-measure tayo ng light. So we have here the luminous intensity. So pag luminous intensity, hindi pwede siyang Li or L. So ang ginagamit nating quantity symbol sa kanya is letter I. Okay? Caps lock I ang luminous intensity. Pag sinabi naman nating luminous flux, ang luminous flux is represented by this quantity symbol. Okay? Tatandaan itong symbol na to ha. Para kapag magme-measure tayo ng light, magko-compute tayo, ito na lang yung ilalagay nyo, hindi na yung buong pangalan na luminous flux. Pag nakita natin itong symbol na to, ibig sabihin, luminous flux. Okay? Kapag naman illuminance, pag illuminance, nire-represent siya by the symbol E. Okay? Huwag kakalimutan class ha, caps lock E, yan ay illuminance. Okay? Kapag naman luminance is nire-represent siya ng quantity symbol na L. Okay? Wait. Ayun. L ang luminance. Kapag candela or candalas, CD. Okay? Candela, CD. And pag lumens naman, LM, lux candela is LX, and candela square meter, candela per square meter, ito yung pag lux yung ginamit natin. So, CD over M squared, and lumens per watt is LM over W. Okay? So, ito class, tatandaan ha, siguro along the way, bago tayo mag-quiz, sana ay alam niyo yung ating mga quantity symbol and yung ating quantity units. Okay? So, yan yung mga nagre-represent dito sa mga quantity na to. Okay. So, measurement of illumination and luminance. Paano naman natin siya mini-measure? Kung yung measurement of light na me-measure natin siya through luminance and illuminance, na me-measure naman natin yung illumination and luminance through the number 1 is reflectance. Paano natin? So, again, reflectance, it is the percentage of light falling on a surface that is reflected. So, how much light is absorbed or thrown back at the viewer. Okay, so yun yung reflectance. It is the property of a surface which is determined by both color and surface. So yung reflectance nakabase siya sa kung ano yung parang type of surface. Okay, so again, yung reflectance natin, it is always naka-percentage. Okay, so walang magsasagot ng ang reflectance po ay 0. Pwede naman pala. Pwede palang 0.95, but ang equivalent niya is 95%. Okay, so that is for reflectance. So reflectance is a ratio between yung measured reflectance ng ating target surface, kung saan siya nag-reflect, yung surface or object or kung ano man yan. So the measured reflectance of a standard Kodak neutral test card, which is 0.9. So again, class, ang 0.9, it is constant. Okay? So constant standard Kodak neutral test card, 0.9. Okay? So reflectance can be measured by 0.9 times yung ating target luminance over yung ating standard luminance. Okay? L target over L standard. So, yung atin dito, mga standard, meron din kasi tayong, wait lang, hindi ko anong kusunod na siya dito. Hindi pa pala. Okay, so yung ating mga standard reflectance, meron kasi tayong mga, na dito, may ipapakita ko sa inyo mamaya na table kung saan, di ba sabi natin, ang reflectance, depende siya sa kind of surface. So, kapag ganito yung kind of surface, ano yung kanyang percentage of reflectance? Like sabi nga natin, pag matte yung surface, rough yung surface, or pag glossy yung surface, depende doon kung ano ang kanyang percentage ng reflectance. So, measurement of light, again, reflectance can also be
sabi nga natin, measure natin ang luminance or illuminance through reflectance. Okay, so reflectance is equal to luminance over illuminance, or kapag ito ginagamit siya kapag ang given nyo na luminance is foot lamberts, tapos ang illuminance nyo is naka-foot candles. Okay, so pwede nyo itong gamitin formula na to. But if yung luminance nyo is measured in candelas or over meter squared and illuminance in lux, the reflectance becomes reflectance equals luminance times pi over illuminance. Okay? So, it depends on what is given or kung ano yung i-measure nyo. Okay? Ayun. Ito yung class yung sinasabi ko sa inyo na meron tayo dito parang standard na typical, or ito yung mga kadalasang reflectance percentage na ginagamit. Kapag, for example, ang surface nyo is ceiling, sa ceiling siya, nag-reflect, tapos ang kanyang finish is white paint, tapos nakamat, ang kanyang reflectance percentage is 80 to 90%. Kapag naman, for example, yung floor, tapos meron kayong carpet na slightly darker colors, meron beige, brown, or gray, ang kanyang reflectance percentage is 20 to 40%. So, naka-range lang siya, pero yan yung kanyang reflectance percentage. Meron din dito kapag yung yung percentage of light or yung light mismo is mirrored glass nag-reflect, ang kanyang reflectance is 0.80 to 0.90%. Okay? So, meron tayo dito, iba't iba din. Depende din sa color. Kapag white, ang kanyang reflectance is 85% or 0.85. Okay? So, ito yung mga ito yung mga typical reflectance values. Okay, class? So, ito yung ilan sa mga dapat niyong tandaan. Okay? Dahil siya ay naka-standard. So, dapat automatically kapag white, ang reflectance niya is 0.85. Kapag medium blue, 0.35, and so on and so forth. Okay? So, basta ito yung typical reflectance values na ginagamit natin para mag-measure ng light. Okay? Any questions? Clarifications? Wala pa? Okay, siguro wala pa. Let's proceed. So, kung meron tayong mga recommended or yung mga typical reflectance values, meron din tayong mga recommended illumination levels. So, ito yung parang sabi ko nga sa inyo kanina, meron tayong range of illuminance level depende sa type of activity or task. So dito, yung recommended illumination levels natin, binubuo siya ng iba't ibang category. Okay? And yung iba't ibang category na to, meron siyang each category, meron siyang range of illuminance depende sa type of activity. Kaya dito, itong range of illuminance na to ay binubuo siya ng low, medium, and high level of illuminance. So kung makikita nyo dito, itong 2 na to, sa category A, wherein yung type of activity is those activity na nangyayari sa public areas with dark surroundings. So itong mga public areas without dark surroundings, ang range of illuminance dyan is, ang low level of illuminance natin is 2, yung nasa gitna natin, medium is 3, and yung high level of illuminance natin is 5. Okay? So, ayun, depende sa type of activity. Like for example, here naman, performance of visual task of low contrast or very small size. Ito yung mga reading, handwriting, in hard pencil or poor quality paper and very poorly reproduced material. Kapag yung mga material or yung mga like magpo-proofread ka,
magpo-proofread ka on a very small paper, tapos ang gamit mo pa is pencil. Di ba pag sinabi natin or nabanggit natin kanina na kapag pencil yung ginagamit natin, mas low yung contrast niya kaysa dun sa ball pen. No? So kapag mga ganito, like yung mga nasa low contrast, yung ating type of activity, mas mataas dapat yung range of illuminance or mas mataas yung level of illuminance natin. Kaya nag-fall siya under ng category F, wherein yung kanyang low na low level of illuminance is 100, ang kanyang medium range of illuminance is 150, and 200 naman as the highest range of illuminance sa ganitong task. So ibig sabihin, ito yung mga recommended. Dapat ganito kataas yung illuminance sa isang workplace kapag ganito yung mga type of tasks. Okay? So ito, meron siyang hanggang category G, wherein muna pala class, paalala na itong range of illuminance na to is naka-foot candles lahat. So 2 foot candles, 3 feet candles, 5 foot candles, and then so on and so forth. So dito meron tayong 200 foot candles, 300 foot candles, 500 foot candles. Okay? Basta itong type of activity na to, itong range of illuminance na to, lahat siya naka-foot candles. Kaya sinasabi ko sa inyo class, ang recommended talaga na gamitin nating unit when it comes to illuminance is foot candles. Though pwede naman natin gamitin yung lux na unit. But again, mas recommended yung illuminance or yung foot candles. Okay? So another one, it is similar to table 2, wherein yung previous table natin, pares lang siya, but ito kasi mas madami yung category niya. Like for example, yung kanina kasi hanggang G lang tayo, di ba? Yung category natin hanggang G lang. Ito hanggang I. So meron tayong category A hanggang I, wherein yung I naman natin is, ito yung mga very special task of small contrast or yung very small objects like kailangan ng mga surgery, yung mga ganun, yung mga pag nag-o-opera yung mga doktor, so kailangan natin ng very critical kasi yung level of light na kailangan natin doon. So very dapat high. So and ang tawag dito, ang range niya is nagre-range siya from 1,000 to 2,000 foot candles. So ganun kataas yung range of illuminance na kailangan natin dito sa mga type of activity na ito. So ayan, nakadalagay naman dito yung iba. So you can consider it as a reference kapag magme-measure kayo ng light. So for example, kapag yung type of task niya is yung mga low contrast, tapos gumagamit ng mga ballpen or lapis, ganyan. So or lapis lang pala, nandito tayo sa F. So meron din naman yung like yung mga areas for occasional visual tasks, like yung storage areas, entrances, lobbies, stairways. Sa mga ganyang klaseng work areas, ang applicable lang or ang recommended illumination is 10 to 20 foot candles. Okay? Malinaw ba, class? Nandyan pa ba kayo? May questions ba? Wala naman po, ma'am. Okay. How about the others? Nag-heart na si Andrea. How about the others? Gising pa ba? Okay. So, ayun ka, class. Binibigyan ko naman ng parang tiin yung mga kailangan yung dapat tandaan. Okay? So, ito yung mga recommended illumination or level or range of illuminance na kailangan dito sa mga type of activity. Okay. So, para ma-measure natin yung light, class, unang-una, dapat alam nga natin kung ano yung type of activity and saan siya belong na category.
No? So, yun yung unang-una kailangan malaman nyo when it comes to the measurement of light. Pick general category based on activity. So, dapat, pag na-identify nyo yung type of activity, pipiliin nyo kung saan siya magfo-fall under na category. So, saan bang category nag-fall yung activity na na-identify ninyo? The second one is, syempre, hindi lang yung type of activity ang kailangan natin i-consider when measuring the light. Kailangan din natin kailangan din natin i-consider itong 3 factors na ito. Number 1 is, of course, the nature of the task. Gaano ba yung speed or accuracy ng task? Critical ba? Kailangan ba mabilis? Kailangan ba sobrang accurate ng ginagawa mo? So, the nature of the task. The second one, kailangan mo i-identify kung sino yung worker. Baka naman kasi yung worker is yung mga matatanda na like 60 plus and above. Tapos yung level of light mo, depende sa ginagawa nila, is sobrang baba. So, kailangan natin mag-improve. Kaya kailangan nyo din i-consider yung mga type of workers. Meron kasi mga workers na naturally malabo na yung mata, like katulad ng mga elders. And meron naman tayong mga type of workers like nasa middle age pa lang, like yung mga 20 to 40 years old na okay pa naman yung eyesight nila, di ba? Kung merong parang nakaka-adjust pa naman sila. So, yun yung mga kailangan i-consider. And the third one is the reflectance of the task background. So, sabi nga natin, sobrang halaga ng reflectance kung paano natin, kung gaano kalinaw mag-a-appear sa vision natin yung mga task na ginagawa natin or yung objects na ginagamit natin. Okay? Kailangan natin siyang i-consider ito after ng category. So, paano tayo magko-compute? Yung mga task na to, or itong mga 3 factors na to, meron siyang designated weight. So, itong mga weight na to, for example, sinabi natin, yung age ng worker is 60 plus and above. So, yung mga elders na 60 plus and above. Ang weight niya is magiging positive 1 or yung positive 1 ng kanyang weight. So, saan ba natin gagamitin itong mga weight na to? Excuse me. So, saan ba natin gagamitin itong mga weight na to? So, dito siya papasok. Diba kanina sabi natin, kailangan muna natin i-identify kung anong category siya belong and ano yung range of illuminance niya. For example, meron tayo, ang task is visual task with low contrast. Kapag low contrast and small size, dun siya papasok sa category F. So, na-identify natin category F siya. Ano yung range of illuminance sa category F? So, meron tayo ditong low na 100 foot candles. Sa medium naman is we have 150 foot candles. And kapag high naman is 200 foot candles. So, yun yung range of illuminance. Ibig sabihin, dito, sa type of task na to, dapat maalin lang dito sa tatlong to yung magiging range of illuminance natin sa isang workplace. Dapat dito lang nagre-range kung gaano ka taas yung light level sa isang workplace. Okay? So, after determining each weight, so sabi ko sa inyo, kailangan natin i-consider yung age, yung accuracy, and yung reflectance. Kapag na-identify natin, kapag tayo dito, kung nalaman natin yung each weight nila, for example, sa age plus 1 tayo, sa speed 0, sa reflectance dito siya pumatak sa 0. So pag pa-plus-plusin mo yung weight ng tatlong factors na to, dun papasok para malaman natin kung sufficient pa or hindi yung light level na meron sila. Okay, so for example, nakuha natin dito is, sabi ko kanina, plus 1 yung age. Dito siya nag-fall under sa over 55. Tapos ang speed niya is, for example, sinabing important. Important yung speed or accuracy. So plus 0, dahil dito siya.
And then your reflectance, dito siya nag-fall under sa less than 30%, so plus 1. So yung isasum mo lang yung weight ng tatlong factors, 1 plus 0 plus 1 is equal to 2. Ibig sabihin, ang 2 natin dito is positive 2 ha, positive 2. So pag positive 2, nandito siya sa high. Ibig sabihin, yung level of illuminance dun sa type of task na nun is high, and ang equivalent ng high dito sa range of illuminance is 200 foot candles. Ibig sabihin, 200, specifically, 200 foot candles yung kailangan natin na level of light dito sa type of task na to. Okay? Naintindihan, class? Malinaw? Malinaw po? Okay. So, class, pwede magtanong ha pag hindi maintindihan or pag medyo mabilis yung aking explanation. Okay? So, ayun. Ibig sabihin, kailangan natin dito sa type of task na to is 200 foot candles. No? So, yun yung ideal. Yun yung pinaka recommended dapat na ganun yung light level sa workspace na merong ganitong task. Okay? Ganun lang tayo magme-measure ng light. So, let me give you an example. Okay, dito muna tayo sa madali, syempre. Example number 1. A luminaire producing a luminous intensity of 1,500 candela in all directions below the horizontal is suspended 4 meters above a surface. So calculate the illuminance produced on the surface immediately below the luminaire. Okay, so ang hinahanap natin dito is illuminance. Kakalculate or kailangan natin computein yung illuminance na ng ganitong work environment. So meron tayong, paano nga natin kukuhanin ulit class ang illuminance? Paano natin makukuha ang illuminance? Intensity over D squared. Okay, very good. Intensity over D squared. Okay, so alin dito? Ano ang ating value ng intensity sa problem? 1,500 candela po. Okay, 1,500 candela. And meron tayong distance na 4 meter po. 4 meters. Okay, so ibig sabihin, mako-compute na ba natin ang illuminance dito? Yes po. Okay. Pwede nating makompute ng illuminance. But before that, kailangan, ano nga ulit ang ating unit ng illuminance? Anong unit ng ating illuminance? Dapat ay naka FC po. Okay, FC, very good. Dapat naka FC, which means foot candles. Okay? So, ibig sabihin, yung distance natin, kailangan muna natin siyang i-convert into feet or foot. No, so, 4 meters is equivalent to how many? Anong equivalent niya sa foot? Plus 13.124 feet. .13 Bali, anong illuminance natin dito?
Class, anong magiging illuminance natin dito? Sa example number 1, meron tayong sabi ni Riniel na distance ay magiging 13.12 foot. Tama ba? Nagko-compute ba lahat? Nagko-compute? Ano yung ating illuminance dito? Meron na tayong 13.12 na distance. Tapos meron tayong lighting intensity. Yes, Joshua? 8.7141 po. Okay, very good. So, 8.71 foot candles. Again, class, huwag kakalimutan kung anong unit ng hinahanap natin ha. For illuminance, foot candles or lux. Kapag foot candles ang ginamit or yung nakuha nyo is foot candles nga ang ating general unit dito sa illuminance. So, una, yung ating 1 meter is equal to 3.281 feet. So, ang ating 4 meters is 13.12 or 13.124 feet. Therefore, yung ating illuminance is 1,500 candelas over 13.124 or 13.12 squared is equal to 8.709 or 8.71 foot candles. Okay? Kapag naman lux yung ginamit nyo, kapag sinabi doon na lux yung kailangan, for example, sa problem, no need nyo na i-convert yung, diba? Yung meter sa foot. No, yun ay pag lux yung kailangan. Pero, sabi nga natin, ang recommended is always foot candles. Okay? But you can also use the lux. Kapag ganun, 1,500 candelas over 4 squared is equal to 93.75 lux. Okay? Nakuha ga po ng lahat? Nakuha po? Okay, very good. Okay, dito tayo sa another example. Another example natin dito, yung isa namang way ang gagamitin natin. So, sabi nga natin, ay yung may mga weight tayo. Ha, class? So, example number 2. H&R Block or the Tax Preparation Company hires retired people or 60 plus years old to prepare taxes from January through April. So the task must be done with reasonable speed, particularly in April, and high accuracy. Okay? So the notes people give to their tax preparers range from high-quality printed receipts to handwritten pencil notes on yellow notebook paper, wherein yung yellow notebook paper na yun, tapos gumamit pa siya ng handwritten pencil, di ba? Low contrast lang siya. Low contrast, is it sufficient to light the tax preparer's desk with a single 800 lumen, 1 incandescent bulb if the bulb is 5 feet above the worker's desk and the surroundings are light green colored? Okay, so sa mga ganitong kind of problems, ano nga ulit yung kailangan una nating i-identify? Class, ano nga ulit yung kailangan una nating i-identify sa mga ganitong kind of problems? Ano yung step 1? Ma'am, yung i-identify po kung saang category po siya papatak. Okay, very good. Kung ano munang category. So, nakalagay kasi dito kung magiging
kung titingnan nyo or babasahin yung maigi, yung mga hints natin dito, like meron tayong nakalagay dito na ang kanilang task is to ipiprepare yung mga tax, di ba? So, manggagaling yung tax, manggagaling yung ipiprepare nila dun sa mga tao. So, ang ginagawa nila, the notes people give to their tax preparers is nagre-range from high-quality printed receipts to handwritten pencil notes on yellow notebook paper. So, ibig sabihin, yung trabaho nila is nanggagaling dito sa mga high-quality printed receipts to handwritten pencil notes on yellow notebook paper. Okay? So, kung babalikan natin, ito, so saan siyang category kaya papasok? Class. Ano ulit? Category F po. Okay, very good. Sa F siya magfo-fall kasi may nakalagay dito na yung F natin is performance of visual task of low contrast. Kung sa babalikan natin yung problem natin, may nakalagay dito na ito, yung low contrast. So, yun yung mga pine-prepare nila. So, kailangan natin ng medyo, ano tawag dito? Ano yung level of light na kailangan natin kapag ganitong ang mga pine-prepare nila is nasa low contrast na mga paper. So, nag-fall tayo under category F. Ano yung kanyang range of illuminance? $100 for low level, 150 to medium level, and 200 to high level. So, yun yung kanyang range of illuminance. Doon papasok or doon magre-range dapat yung level of illuminance dun sa workplace ng mga tax preparers. Okay. So, alam na natin yung category. Yung sunod naman natin i-consider is nakita. Okay, so ang sunod natin i-consider is yung 3 factors. Number 1 is age. Sabi natin dito, 60 plus yung mga workers natin. Anong weight kapag 60 plus yung workers natin? +1 po. Okay, so meron na tayong +1. And then, sabi natin yung speed or accuracy is yung speed of accuracy natin is dapat daw with reasonable speed and high accuracy. So makikita nyo, and high accuracy. Ano kaya magiging weight niya? Reasonable speed and high accuracy. Ibig sabihin, pag high, nasa critical level siya. Anong weight pag critical level? +1 po. Okay, +1. So, meron na tayong +1 sa age and +1 sa speed or accuracy. Doon naman tayo sa reflectance of room surface or reflectance of task background. So, yung reflectance na given dito sa atin is ang surroundings natin is naka-light green. Light green colored daw yung ating surroundings. Kung babalik tayo dun sa ating reflectance value, nasa ng light green dito? Wait lang. Okay. So here, you can see na kapag light green yung surroundings, ang reflectance niya is 0.65 po. 0.65 or 65%. Okay? So kapag 0.65, ano kayang weight niya? Or 65%. 0 po. 0 po. Okay, 0. So meron tayong sa age na
positive 1. Sa ating speed or accuracy, meron din tayong critical kaya siya naging positive 1. Tapos, yung ating reflectance percentage is 0 dahil nag-fall siya ng 65%. So, 30% to 70%. So, ano kayang sum ng ating weights doon sa 3 factors? Anong sum niya? 2 po. 2, which is high range dapat siya. Anong equivalent dun sa ating range of illuminance kapag F? Anong 2? 200 FC po. Okay, 200 foot candles. Ibig sabihin, dito sa type of task na to, considering yung workers, yung kanilang task or yung activity and yung kanilang surroundings, dapat ang kanilang level of light or yung light source nila dapat nakakapag-provide ng 200 foot candles. No, so kailangan yung i-note yun, 200 foot candles daw ang kailangan. Ang tanong dito, sufficient ba yung isang incandescent bulb nila na nagpo-produce ng 800 lumens na may 5 na ang layo ay 5 feet above the worker's desk. Okay? So kailangan natin i-compute ang illuminance dito. So meron tayong given na 800 lumens at saka 5 feet. Anong illuminance natin dito? Compute na class. Ang ating equivalent ng 1 candela is equal to 12.57 lumens. Okay, so compute the illuminance. Ano kaya makukuha nating illuminance dito? Ano muna yung ating lighting intensity? $12.73. Wait lang. 800, gagawin natin siyang kandalas. Ang 800 is parang hindi. Hindi siya 12.73. 63. Okay, very good. So 63.64 kandalas ang ating lighting intensity. So ano na yung ating magiging value ng illuminance dito? $2.55 ano, Rainiel? Okay, class. Tama yung 2.55 pero sabi ko sa inyo, huwag niyong kakalimutan lagi yung unit. Ha? So, 2.55 foot candles. Okay, so, pagbabanggain natin ngayon yung actual kesa dun sa recommended. Okay, so sabi natin kanina, ang recommended or kailangan dapat sa task na to is meron silang 200 foot candles na lighting level. But yung actual nila na meron lang sila sa incandescent bulb is 2.55 foot candles. So is it sufficient? Sapat ba yung isang incandescent bulb? Or yes or no? Yes or no? Sufficient ba?
Class? Saan nakuha niyong sagot? Yun kasi yung pinaka-question. Tama nga yung mga pinagko-compute nyo. But, ang question is it sufficient? Ba't walang nasagot? Yes or no lang? Sino ang nag-yes? Ang nag-no? Mabagal yata ang internet ko. Bakit parang wala ba talaga nasagot sa inyo or ano? Or mabagal ang internet ko? Send react sa mga nag-yes. Sa mga nag-no, reacts na lang, reacts. Bakit wala din? Ulit. Class, yes or no? Is it sufficient? Sufficient ba yung 2-foot candles nila doon sa type of task na ginagawa? Okay, sagot. Yes or no lang, yes or no. Gusto ko malaman ng mga sagot nyo. Based sa mga nakuha nyong answers. Okay, so may sumagot din. So, no po. Okay, so it's definitely not sufficient or inadequate yung kanilang level of light. So, sabi nga natin, nung kinompute natin na dapat meron sila is 200-foot candles dapat. Dapat meron silang 200-foot candles. Pero, given yung kanilang 1 incandescent bulb na nagsusupply lang ng 2.5-foot candles, it is very inadequate. So, hindi siya sapat doon sa kind of task na yun. Okay, naintindihan na po class ngayon? Okay. So, sana lahat ay nagtatry mag-compute. Dahil ito ay, ito lang din naman yung mga magiging quiz natin. Or ito lang yung magiging quiz pala natin next week. Okay, so, ayun nga. Okay. Class, kung makikita nyo dito, iba yung sagot natin ha. Kasi ang nakalagay dito, i-correct ko na lang pag sinave ko. So, nakalagay kasi dito na reflectance of surroundings is greater than 70%. Hindi ko pala siya napalitan. Okay, so basta tama yung sagot natin na 200-foot candles and it is inadequate or not sufficient. Okay, so another example, class, another example. So a female worker who is 40 years old is sitting at her desk illuminated by a 200 candela source 1.5 meters above it. Okay, so she is writing with green ink having a reflectance of 30% on the yellow notepad with reflectance of 60%. The speed and accuracy are important. So determine if the existing light source is sufficient given that the task of a female worker belongs to the E category. Okay, so dito sa problem na to, given na yung category ng type of task niya. So dun tayo sa E category. Ano yung range of illuminance kapag E category? Ano yung range of illuminance kapag nasa E category tayo? Class. 50 po sa low, 75 sa medium, at 100 po sa high.
Okay, very good. So 50 to 100 yung ating range. So yun ang tatandaan nyo ha, yun yung i-consider natin sa E category. Tapos, ang ating female worker is 40 years old. Anong kanyang weight? Considering the factor of age. 0 po. Okay, 0. Tapos, ang ating speed or accuracy daw is, ano, sunod? Ang ating accuracy is important. Ano ang kanyang weight? 0 din po. Okay, 0. Meron na tayong 0 plus 0. Tapos yung ating reflectance. Anong ating magiging reflectance? So, meron daw tayo dito, she is writing with green ink having a reflectance of 30% plus yung sa yellow notepad na reflectance na 60%. So, overall, meron tayong reflectance na ng task background natin na 90%. So, anong magiging weight natin? -1 po. Okay, -1. What is the total? -1. Okay, pag -1, ang equivalent niya is pag -1, nasa medium tayo. Anong medium ng category E? 75 po. Okay, so ibig sabihin, kailangan natin ng 75 or yung recommended illumination natin is 75 foot candles. Okay, so try to compute the illuminance given the 200 candela source with 1.5 meters above yung kanyang distance. Ano yung ating magiging illuminance? 88.89 FC po. 88.89 FC. Tama ba? Nag-agree ba ang lahat? Tama? Ay, i-convert po pala sa feet. Okay, convert muna. May 8.26 foot candles. Okay, very good. So, yun yung ating actual. Okay, so sufficient ba yung kanilang existing light source? No po. Okay, very good. So, of course, no. Dahil ang kailangan nga natin ay 75 foot candles, tapos ang nakuha lang natin actually yung meron sila doon sa kanilang workplace, yung ginagamit ng female worker is 8.26 laang foot candles. So ibig sabihin, it is definitely not sufficient. Okay? Other questions? Meron bang questions? So ganyan lang ha, mag-compute ng measurement of light. May questions ba? Clarifications? Okay, mukhang wala na. So, kailangan nyo lang lagi i-consider kung ano yung category ng task, tapos yung 3 factors. Okay, so yung age, yung or yung accuracy ng kailangan sa task, and of course, yung reflectance or yung background or yung surroundings ng worker. Okay? So,
So, ayan, meron tayong, yun nga, doon siya nag-fall sa medium, which is 75 foot candles, and may illuminance siya na 8.26 foot candle. So, therefore, the existing light source is inadequate or insufficient. Okay? So, huwag laging kakalimutan yung conclusion, ha? Dahil, ayun nga yung pinaka-mismong question. No? So, minsan, kahit na-compute mo lahat yan, alam mo yung recommended, alam mo yung actual illuminance, pero hindi mo nasagot yung question, so hindi pa rin siya tama. Okay? So again, huwag kakalimutan ang conclusion. Okay? Kung ano yung conclusion, ano ba talaga yung sagot mo doon sa question. Okay? So ang tanong kasi, is it sufficient? Tapos ang sagot mo yung 8.26 foot candles. Okay? So ibig sabihin, mali siya. No, so tama na 8.26 yung actual illuminance, pero hindi kasi yun yung question. Okay, so try to always focus kung ano yung question, kung ano yung hinahanap. Okay? Baka kasi iba yung hinahanap pero ikaw naman yung nandyan. Char. Guys, tumawa kayo. Okay, so masaya na ako, may tumawa na. May natag. May natag sa comment section. Diba? Tama naman. Baka kasi iba yung hinahanap to si Conor nandyan. Hindi kayo mali. Char. So, okay. Masyado nang mahaba. Let's proceed. Okay na class, naintindihan na po ba kung paano mag-measure ng light? Send heart reacts. Ayun. Number 1, si Pia, si Mariel, si John Marvin, si Joshua, si Angeline, si Maria Cristina, and all, and so on and so forth. Okay? So, after we measure, yung measurement after we know how to solve the measurement of or how to solve the appropriate level of light, let's proceed to the lighting design. So, paano naman tayo magda-design? Paano naman natin i-apply yung ating mga natutunan? First one is we have different principles of lighting design. Ito yung parang kailangan nyo ding isa puso at isa utak. Sorry. So, ito yung mga kailangan nyo i-consider o pwede nyo maging references when it comes to designing a work environment considering the lighting. So, number 1, provide enough lighting to ensure an adequate level of visibility for the task that will be performed. So, kailangan syempre, nakapag-measure na tayo ng light, alam natin kung ano yung enough lighting na pwede or appropriate doon sa task na ginagawa. So, provide enough lighting. Number 2, less illumination is needed when the visual acuity needed to perform the task is low. So, sabi nga natin kanina, the farther the distance of the task, the less illumination. So yun lang yun. The less illumination, the farther the task that we are doing, the less illumination, tapos syempre, mas malapit yung task na ginagawa natin, kailangan ng accuracy, it requires a high level of illumination. Okay? So yun lang yung logic doon. Okay, number 3. Provide general illumination over a room for the most typical task and supplement with auxiliary light sources for more exacting visual task. So ito, para you can consider this kapag sa isang room, tapos pare-parehas naman yung task na ginagawa. So you can provide a general source of light na lang. Parang isahan na lang, para-paras naman lang sila ng ginagawa na task, hindi naman ganun kakailangan ng level of lighting or illumination. So you can provide a general or one parang lamp or hindi naman lamp,
one bulb or one fluorescent na aabot or sufficient para sa kanilang lahat. Okay? So, number 4, more illumination and contrast is often helpful to people who are older or visually impaired. No? So, ito naman, syempre, sabi nga natin, sa pagtanda kasi, parang mas bumababa yung kanilang or mas malabo yung mga mata nila kaysa sa mga nasa mid, yung mga millennials, kumbaga. So, mas kailangan or mas kinakailangan nila yung high level of illumination and contrast. Contrast kasi mahalaga siya para mas maging visible sa kanila yung ginagawa nila. No, yung contrast mas visible and mas parang parang na-level up niya yung readability. For example, readability ng isang task. Okay? So, more illumination and contrast is helpful to those older or yung mga visually impaired. The next is number 5, more illumination or contrast is needed when viewing times are short. So this is also true if the critical visual details are on moving targets or if their location or presence is unpredictable. So mostly, mas kailangan ng illumination yung mga ganitong type of task. Like for example, yung mga nasa mga manufacturing companies na, for example, may mga task kasi yung yung dumadaan lang sa kanila, tapos may kailangan silang gawin doon, tapos lalapas na sa kanila. Yung mga types of task na mga naka-conveyor, tapos titigil sa'yo. For example, may ilalagay kang parts ng equipment, tapos lalampas na sa'yo, pupunta na sa ibang worker. So, pag mga ganon, kailangan syempre mabilis. Kailangan mailagay mo agad or magawa mo agad yung task na yon. So, it needs more or high level of illumination. Mas kailangan niya ng mas malinaw para kita mo agad, itutusok mo na lang, for example, or ilalagay mo na lang doon sa isang equipment, tapos yun, diretso na siya. Lalampas na siya sa'yo. So, pag mga ganon na kailangan ay mabilisan but accurate, so kailangan natin ng more or high level of illumination. Okay? Number 6, either or increasing either the contrast between an object and its background or the size of critical details can be a better strategy than increasing the amount of illumination. So, dito kasi parang pwede ka naman, hindi mo naman hindi mo naman kailangan para ma-improve yung illumination, hindi mo kailangan magdagdag ng mga maraming different sources of light. Minsan, kailangan mo lang lagyan ng strategy. Like, kailangan i-adjust mo lang yung contrast or palakihin mo lang yung object or palakihin mo yung parang space mo sa working environment para mas magawa ng maayos yung task, para mas malinaw or mas accurate yung ginagawa. So, minsan hindi mo kailangan magdagdag lang ng maraming sources of light para ma-improve yung illumination. The second or the 7, yung pang 7 natin is ambient illumination of luminous displays such as CRTs and LEDs should be minimized to improve contrast. So light sources should be placed so they do not directly illuminate the surface or of luminous displays. Tapos meron din dito, eliminate or trying to minimize direct sources of glare or shadows by using indirect lighting or by appropriate positioning of light sources. Baka naman kasi yung light source mo, like yung, for example, yung ilaw ay hindi naman doon nakatapat mismo sa worker na nangangailangan ng light. So, parang kailangan natin i-maximize yung space, kailangan natin i-maximize yung proper positioning of the light, of the source of light para maximize din natin yung level of illumination doon sa ating mga workers. And minsan, kailangan din natin i-maximize yung paggamit ng natural source of light natin, like yung mga sunlight, yung mga daylight, kailangan natin i-maximize yan together with the artificial light o yung mga electric generating light para mas makatipid din tayo. So sabi ko sa inyo, hindi natin kailangan magdagdag lang ng mga sources of light, ng mga ilaw,
kung pwede naman natin gumamit din tayo ng mga natural lighting. No, so pwede natin i-maximize yung ating space, yung positioning ng mga gamit ng mga workers, ganyan. Okay? So the principle of lighting. Number 10 is to match the color and color rendering properties of light sources to the task-related needs of the people using the environment. Okay, so sabi nga sa inyo, dapat alam niyo din kung paano yung tamang coordination ng light and color. Ano, kung saan ba tayo. Sabi nga natin, kapag yung mga, like yung mga maaaliwalas na colors, you don't need na maraming sources of lights, na maraming ilaw. Ano? So, dahil parang nakakadagdag na sa liwanag yung color ng iyong environment or ng inyong like yung mga pader sa office, ganyan. Yung color mismo ng inyong environment. Okay? So, nakakadagdag siya ng liwanag. So, kailangan nyo lang ng coordination with the light and the color of your interior. Okay? So, yun yung mga principles of lighting design. Strategies for energy savings and efficiency. Paano naman tayo makakatipid or ano yung mga strategies na pwede nating gawin? More efficient lamps, ballasts, and fixtures. Okay? So, minsan kasi, baka ang dami nga nating marami tayong sources of light, marami tayong ilaw, pero lagi sa kanila may isang sira, ganyan. Minsan pwede pa siyang mag-cause ng accident sa mga workers. So you have to find the high quality or good quality lamps, ballast, or any other fixtures that can be your source of light. And the second one, better placement and arrangement of light, fixtures, shield, and shade. So sabi ko nga sa inyo kanina, kailangan lang natin i-maximize yung space and yung ating better placement or yung placement ng ating mga sources of light na meron kayo sa working environment. Pwede nyo din i-improve through re-layout ng inyong work environment, ng inyong workspace. So number 3, use of daylight. So sabi ko nga again kanina, kailangan nyo lang i-maximize yung use ng daylight together with the use of your artificial lights, yung mga electric generating lights natin. So you can use, for example, sa umaga, kapag maaga naman yung trabaho, pwede naman buksan yung mga bintana. So pwedeng gamitin nyo pa yung natural sunlight para maliwanag pa rin. And then kapag masakit na sa balat, yung init, pwede na nang isara yung mga bintana nyo, tapos sa kanya bubuksan yung inyong mga ilaw. So it can reduce cost and energy dun sa ating workplace. And the other strategy is to provide timers and occupancy sensors that turn lights off when they are needed. So meron na naman to. Ito medyo na siya, marami nang gumagamit ng mga ganito. Like yung mga automatic na nagla-lights off kapag pag wala na silang tao na nasa sense or wala na silang tao na na-detect sa office. So automatically namamatay na yung ilaw. Pero kapag may dumating na tao, automatically naman nag-o-on yung mga ilaw or yung mga part ng office na walang tao, patay yung ilaw, tapos yung mga parts ng office na merong tao, dun buhay saka ang ilaw. So yung mga timers and occupancy sensors para mas makatipid tayo sa energy. Another one is the on and off and dimmer switches. So meron na tayo ngayon, for example, yung mga na-adjust or nako-control natin yung light ng marami ng equipment na ganito eh. So yung parang sa number 1, dim pa yung light niya. Number 2, medyo mas maliwanag siya sa 1. Tapos number 3, maliwanag na siya. So yung parang katulad sa mga electric fan, yung nakokontrol natin yung level of light. So marami na tayong ganyang usong equipments ngayon na ginagamit. So number 6, photoelectric sensors. Number 7, localized lighting areas. So sabi ko nga sa inyo, pwede naman mga may times or
mga situations na pwede nyo pagsama-samahin yung mga taong pare-pares naman ng task, tapos meron na lang silang isang general light source. So you can reduce or localize the lighting. Next one is to reduce lighting levels in non-production areas. So, ibig sabihin, dito, for example, yung mga production areas, may mga ginagawa talaga tayo ng mga products, ganyan. So, mataas yung level of lighting. But, pagdating sa mga offices, like canteen, meron din tayong mga restrooms, pwede natin bawasan or i-reduce yung lighting level para makasave ng energy. And then the next one is regular cleaning of lamps, fixtures, windows, skylights, walls, and ceilings. Para mas ma-maximize din natin yung pumapasok talaga na light galing sa light source natin. Baka mamaya kaya pala sobrang dilim kasi ang itim-itim na ng light bulb nyo or ang itim na pala ng inyong bintana, hindi na makapasok ng maayos or mismo yung light na nanggagaling, for example, sa natural source of light natin, sa araw. So kaya pala hindi na ganun kaliwanag is madilim or hindi malinis yung mga gamit nating cortina, yung ating mga windows, yung ating mga ilaw. So regular cleaning is also part of the process. And number 10, placing lights in better locations. So ayun, yung ating mga strategies. Ito naman, another strategies din for ambient illumination. So, pwede nyo na lang tong basahin. So, parehas lang naman siya ng strategies dito for energy savings and efficiency. Okay, so for improving visibility naman, improving visibility kasi doesn't mean na kailangan din natin na maraming source of lights. So we can improve visibility by number 1, increasing the source intensity. So hindi siya i-increase natin yung source intensity, hindi yung number of the light sources or yung sources of light. So pwede niyo i-increase yung kanyang intensity. And second is to bring target closer to viewer, bring target closer to light source, or increase contrast and increase target size. So, as you can see, kailangan or laging nababanggit yung increasing the contrast. Kasi through increasing the contrast talaga, mas lalo siyang nagiging visible. So mas lalo siyang yung level of readability is nag-i-increase talaga. Kapag in-increase mo yung contrast. And then solutions to glare. So sabi nga natin, glare is yung too much or bright light. So change to indirect lighting, change lighting angle, use non-glare surfaces, or use polarizing filters on light sources, or yung ating mga eyewear or sunglasses. So sabi ko nga sa inyo, yung glare kasi pinaka-best example niyan is yung pag direct na tumatama sa atin yung sunlight. Kapag lalo mga summer, ganyan. Kaya kailangan natin ng mga eyeglasses or yung mga sunglasses natin. Guidelines for visual design of video task. So ito class, pakibasa na lang kasi ito yung mga guidelines na madalas ginagamit kapag exposed tayo sa mga video task or yung itong mga video task kasi yung kadalasan gumagamit ng mga computers. So mga ganon. Visual ergonomics. So, visual ergonomics, so sabi nga natin, meron kasi tayong different ISO standards. So sabi ko nga sa inyo, lalo na nung introduction, di ba meron akong pinakita sa inyo na different references nyo for ISO standards. So dito sa lighting design or sa work environment design, considering the visual sense or the lighting design, meron din tayong different ISO standards. Like for example, ISO 8995-1 2002. So ito yung pwede nyong basahin when it comes to indoors naman. Ano ba yung standard level of lighting kapag mga indoors? Meron din tayo ditong light and lighting of workplaces.
Okay. Class. Meron ba kayong questions? Hanggang dun lang pala tayo sa ISO standards. Naintindihan kaya lahat? Ang pinag-explain ng ma'am? Okay, so medyo mahaba yung ating naging discussion for today. So that is all for the work environment design, considering our visual sense and also the lighting. So ngayon, ano yung mga thoughts nyo after our discussion about the lighting sa isang workplace? Ano yung mga thoughts nyo kaya na mai-share after our discussion? Gaano kahalaga yung lighting sa ating workplace? Christine, sige. Ma'am, sobrang halaga po ang lighting sa especially po sa mga workplace dahil po dito po ginagawa yung product and kapag po halimbawa poor or sobra yung lighting is pwede po itong makaapekto sa quality ng product. Okay, so it can affect the quality of the product or kung ano man ginagawa na task ng mga workers. Very good. What else? Gaano kahalaga yung lighting sa workplace? Rochelle? Ano po ma'am, mahalaga po yung lighting sa workplace. Dahil dito po nakasalalay yung accuracy and quality po ng work, kagaya din nga po yung sinabi ni Kate. And pag maganda rin po yung lighting, mas mataas po yung productivity ng mga workers natin. And pag maganda rin po yung lighting, mas mababa po yung chances na magkaroon po ng accident. Okay, very good. So, prevents accidents, improves the quality and accuracy ng ating, and also, malaki yung effect niya sa productivity talaga ng mga workers. So, ayun. Sigurado ba wala ng questions? Ano nga yung ating mga nararanasan mga visual defects, class? Ano naman yung mga visual defects na pwedeng maranasan na, or hindi pala pwedeng maranasan, wag pala natin i-manifest yun. Ano yung mga visual defects? Due to poor lighting. Yes, Rainiel? Sa poor lighting po or yung lahat na po na nasabi kanina. Oo, yun nasabi kanina. Yung myopia or nearsightedness po, then hyperopia, farsightedness, and astigmatism po. Okay, so astigmatism, myopia, hypermetropia, and asthenopia. Okay? So, ano pa ba idadagdag? Okay, so class, yan yung ating lahat ng diniscuss ngayon is re-reviewin at aaralin. Kung meron namang questions regarding sa measurement of light, you can ask me, or kung hindi tanong sa akin, you can ask your classmates, lalo na yung mga sumasagot kanina, kasi alam natin na nagko-compute talaga sila. Okay? So, again, before we end this meeting, meron pa bang pahabol questions? So, next week pala, before that, next week, face-to-face na tayo, class, ha? Face-to-face next week. Okay, may mga nag-send na ng okay daw. Okay, so kung wala ng questions, clarifications, or concerns, so that concludes our meeting today. So sana ay marami kayong natutunan sa ating meeting ngayon. And see you next